வீட்டில் வந்து டிவியே கிடையாது. பட் ஐ யூஸ் டு திங்க் அபவுட் பக்கத்து வீட்டில் போய் உட்காந்து அந்த பெரிய டிவியில் பார்ப்போம். அந்த டிவி யூஸ் டு பி திஸ் பிக். இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது எப்படி இருந்தது டிவின்னு சொல்லி. பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங், this is one of the ideas. There are some schools who do this as well, which is called as இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, when I was originally came to the US, நான் வந்து 97ல இங்கே வந்தப்போ வந்து at that time நான் வந்து ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஐடியேஷன். ஐடியேஷன்னா நம்மளால வந்து ஐடியா மணி எக்கச்சக்க ஐடியாஸ் வரும். பட் ஹவு டு வி டேக் தோஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தோஸ் ஐடியாஸ்? தென் வில் டாக் அபவுட் சம் கான்செப்ட்ஸ் அபவுட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஐடியேஷன் அஸ் வெல். ஸோ க்ரோயிங் அப் அஸ் அ கிட், நான் வந்து சின்ன வயசில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து when I go back and think about it, இப்போ வந்து எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. சின்ன வயசில் வந்து நான் யோசிப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீட்டில் வந்து டிவியே கிடையாது. பட் ஐ யூஸ் டு திங்க் அபவுட் பக்கத்து வீட்டில் போய் உட்காந்து அந்த பெரிய டிவியில் பார்ப்போம். அந்த டிவி யூஸ் டு பி திஸ் பிக். இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது எப்படி இருந்தது டிவின்னு சொல்லி. பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் the TV used to be big, bulky and all that, right? அப்போ வந்து யோசிப்பேன், இது வந்து ஏன் பிக்சர் ஃப்ரேமா இருக்கக்கூடாது ஒரு வால்ல அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பேன் சின்ன வயசுல. பட் நெவர் டிட் ஐ ஆக்சுவலி திங்க் அபவுட் how do we take this forward or what happens. அது மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வரும். அந்த டைம்ல வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், ஒரு டெலிஃபோன் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்னா, அந்த காலத்துல வந்து ஒரு தெருக்கு வந்து ஒரே ஒரு டெலிஃபோன் லைன் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு வீட்டில் டெலிஃபோன் இருக்கும். இது ஐம் டாக்கிங் ஜஸ்ட் அபவுட் 1980s, 85, 86 அந்த டைம்ல வந்து எங்க வீட்டில் வந்து ஃபோன்லாம் இல்லை. அந்த தெருவில் வந்து யாராவது வீட்டில் ஃபோன் இருக்கும். ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து யாராவது வந்து கூப்பிடுவாங்க, ஹே உங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஓடி போய் ஃபோன் எடுக்கணும். தென் ஐ யூஸ் டு திங்க், அப்போ இது மாதிரி யோசிப்பேன், என்னன்னா ஹே எதனால வந்து ஃபோனை வந்து நம்ம கையில் எடுத்துட்டு கையில் பேசுகிற மாதிரி வயர் இல்லாத ஃபோனு அண்ட் வேர் எவர் வி கோ கேன் வி ஹேவ் அ ஃபோன். பட் ஐ யூஸ் டு திங்க் why phones should not be like that. But then I'll tell you another example. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, when I was originally came to the US, நான் வந்து 97ல இங்கே வந்தப்போ வந்து at that time நான் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து இங்கேருந்து கால் பண்ணுறப்ப வந்து I used to pay for every minute it used to be $1.22 or $1.25 அது மாதிரி இருக்கும். So then what was the reason the price was going to go down? Because they were laying the under the sea cables connecting continents. So it happened, and right now what we don't even pay anything for calling to India or anywhere in the world because of WhatsApp or other technologies which are available like Zoom and this and that, many different technologies which are available. That is all because of the technology evolution. This is one of the ideas. There are some schools who do this as well, which is called as forceful ideation. What I would recommend is for elementary schools and middle schools and high schools and in colleges, teachers, professors, lecturers, the way they should hold these meetings is there should be a topic just around forceful ideation with no topic, which is about creating new ideas. It could be about solving business problems. How do we create more entrepreneurs? We can create more entrepreneurs by identifying more gaps, more business problems. So when you sit together and discuss in a group, whether it is in schools or in colleges, there should be sessions just around what are the gaps in the industry and how are we solving those gaps. It is through these conversations where you will be able to come up with a lot of ideas. This particular framework is forced ideation framework. You sit and just talk about what are the gaps in the food industry, what are the gaps in the technology industry. இதிலிருந்து வந்து there will be business ideas which will stem, as a result of which students can pick up that idea and go and solve for problems. So don't shut curiosity. Think about how we could come up with more ideas, help students and entrepreneurial community with a lot more ideas which they can go and solve, as a result of which they can be on their path to their entrepreneurial journey. I want to talk to you about internships, right? And especially in forced ideation. So we have a bunch of interns in our Atlanta office, a bunch of students who are trying to solve a particular problem, and they came up with that with this particular IoT device which senses various different what kind of emissions are there in a particular room or in a particular office facility. And then these individuals came up with an IoT device which is monitoring all the emissions within the office environment, and then they came up with, hey, how could we do this in a factory setting? The next thing what I told them is, what is the competing product which is available in the marketplace? Where are they priced at? Who is the next one who is doing it? As a result of which it became an idea, and then the interns started thinking, okay, how could we go and market this particular product to compete with another large product? So in internships, you can also solve larger problems.
Internships can create a lot of business ideas, as a result of which you can become entrepreneurs as well. நிறைய பேர் நீங்க கேக்குறீங்க, how do I become an entrepreneur? How do I become an entrepreneur? You can become an entrepreneur by identifying a problem and solving that problem. Think about it. So most importantly, ideas are always around you. Whole world around you is buzzing with ideas. It is just that you need to keep your idea antenna up all the time. So think about it, and that is one of the fundamental framework what you need as an entrepreneur. What is the gap in the industry? So only if your idea antenna is up, you will be able to see the gaps in the industry, and then you will be able to set yourself on the path to entrepreneurship. So I hope you like the content. For the time what you've invested, I'm forever grateful. Let me know your thoughts and comments, and I am forever grateful for everything what you do. Thanks.